Good morning, children. This is ability number 5. இதில் அக்கௌஸ்டிக்ஸை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அக்கௌஸ்டிக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் சவுண்ட். ஸோ சவுண்ட் எப்படி நம்ம லைஃப்பில் ப்ளே பண்ணுது, எந்த முறையில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, அதோட வெலாசிட்டி எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது, என்ன வேவாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கு, தென் ஹவு டு கம்பேர் வித் லைட் வேவ்ஸ், இது எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருந்தோம். ஸோ நம்ம லாஸ்ட் டாப்பிக்கில் டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் டாப்ளர் எஃபெக்ட். ஓகே, அதோட டெஃபினேஷனும் பார்த்தோம். ஸோ ஃபார் தட் வி நீட் டூ திங்ஸ். ஒன் இஸ் சோர்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அப்சர்வர். ரெண்டு பேரும் ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்குவன்சியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்குவன்சி என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருதோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டாப்ளர் எஃபெக்ட். ஸோ தட் வி கேன் டிஃபைன் ஹியர் பர்ஃபெக்ட்லி whenever there is a relative motion between a source and a listener. Whenever there is a relative motion between a source and a listener, the frequency of the sound heard by the listener is different from the original frequency sound emitted from the source. அவர் ஹியர் பண்ணுற ஃப்ரீக்குவன்சி பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான மாதிரி he may feel from the sound emitted by the source. This is known as Doppler effect. சரியா, இதை நம்ம டாப்ளர் எஃபெக்ட் சொல்லுவோம். அண்ட் டு கால்குலேட் வில் மெயின்டைன் will assume the medium is at rest. ஸோ கேல்குலேஷன் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கோன்னா மீடியம் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்க மாதிரி will assume. So then the velocity of the medium will be taken as 0. So the medium is not moving, then we can say the velocity of that medium is 0. So this we are considering here, but actually நம்ம எடுக்கிற ரீடிங்கில் அப்படி இல்லை, பட் we are considering for the calculation purpose. And now you say S is source and L is listener, and say the source is moving the velocity Vs and listener he is also moving the velocity Vl respectively. Vs and Vl is for both source and listener's velocities, and we can consider the source and listener moving towards each other. ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் டுவர்ட்ஸாக மூவ் பண்ணிகிட்ருக்கா. ஸோ ஆஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் டிக்ரீசஸ், the apparent frequency will be more than the actual frequency. Okay, so the distance is both are approaching to each other. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா the frequency will be more than the actual frequency. The apparent frequency is more, and here in diagram it is given clearly. For example, ஒரு source say train வந்து அதோட விசிலை ப்ளோ பண்ணிட்டு வருது, ஹார்னை ப்ளோ பண்ணிட்டு வருது, அண்ட் டுவர்ட்ஸ் ஒரு லிசனர் வாக் பண்ணிட்டு போகிறாரு. ஸோ ட்ரெயினுக்கு டுவர்ட்ஸாக வாக் பண்ணிட்டு போகிறாரு. ஸோ ரெண்டு பேரும் அப்ரோச் பண்ண the sound frequency, apparent frequency will look like maximum, okay, as compared to the actual frequency. So here we are taking the terms for frequency. Say n is frequency of the sound produced by the source, and n dash is the sound heard by the listener, the sound observed by the listener. So n is what? Frequency of the sound produced by the source, and n dash is the sound observed by the listener. Then we can write the expression for apparent frequency. N dash is equal to v plus v1 divided by v plus vl divided by v minus vs of n. சரியா, இங்கே v is nothing but the velocity of sound waves in the given medium. So what is v? Velocity of sound wave in the given medium. So let us consider different possibilities and what formula we will get, and how the apparent frequency will change with respect to the actual frequency. அதை நம்ம டேபிளேஷனில் it is given here. சரியா, so in this case ரெண்டு பேர் இருக்கா, source and listener, and source and listener are moving both the same direction towards each other. Okay, so at the time the apparent frequency change is discussed here. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா இதில் the medium velocity will be taken as 0. So what we are taking? Medium velocity is taken as 0. So in the condition which we are deriving the equation, we got the equation as n dash. N dash is what? The observer observed the listener, who is observing the frequency from the source. That is we got as v plus l, v plus vl
divided by v minus vs of n. Okay, and for different cases it's given in this tabulation. Now I will look at the tabulation now. So in first one we can say here case numbers are given. So after the case number, the position of the source and listener, position of listener and source is given here, and a note, and fourth column we having expression for apparent frequency. In first case we can say the position between the source and listener is both source and listener move, and how they are moving, they move towards each other. இப்போ ஜஸ்ட் நம்ம லாஸ்ட்டாக டெரைவ் பண்ணோம்ல தட் சேம் கண்டிஷன். கேட்கனா இந்த டாப்பிக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அட்வைஸ். ஸோ நீங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸை லிசன் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக எலக்ட்ரானிக் கெட்ஜெட்டையே பேஸ் பண்ணி இருக்க வேணாம். ஏன்னா ஐக்கும் சரி நம்ம மைண்டுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ புக்கை கையில் எடுத்து வச்சுக்கோ. ஸோ சவுண்டை ஹியர் பண்ணிவிட்டு அப்பப்போ ஸ்க்ரீனை ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. ஸோ டெரிவேஷன் இருந்தால் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. தென் மேக்ஸிமம் யூ கம்பேர் வித் த புக். ஃபிசிக்ஸ் மட்டும் இல்லை, எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் இது மேக்ஸிமம் ஃபாலோ பண்ணி கையில் புக் வச்சுக்கோ. சும்மா ஃபுல்லாக மொபைலே பார்த்துட்டு இருந்தோன்னா ஐஸ்லாம் பெயின் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, ஸோ இதுவும் அதுவும் 50-50 இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோ. ஸோ கிளாஸும் கவனிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். மீன் டைம் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் தட் கிளாஸ். ஓகே, எஸ். அண்ட் வாட் இஸ் த கண்டிஷன்? In case 1, the position between the source and listener both are move. எப்படி மூவ் பண்ணுறாங்கன்னா they move towards each other. ரெண்டு பேரும் towards each other மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இதில் நம்ம என்ன நோட் பண்ண ஒரு விஷயம் அப்படின்னா the distance between source and listener time by time it decreases. ஏன்னா ரெண்டு பேரும் moving towards each other, time by time it is decreasing, and apparent frequency is more than actual frequency. Okay, apparent frequency பார்த்தோன்னா ஒரு ஹியர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சி, பட் ஆக்சுவலை விட அப்பரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ஆச்சுன்னா கிரேட்டர் ஆகுது. தென் த ஃபார்முலா வி ஆர் யூசிங், எக்ஸ்பிரஷன் வி ஆர் யூசிங் இஸ் n dash equal to v plus vl divided by v minus vs of n. ஓகே, தென் செகண்ட் கேஸ் இதில் பார்த்தோன்னா போத் த சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் ஆர் மூவிங். எப்படி மூவ் ஆகிறாங்கன்னா தே ஆர் மூவிங் அவே ஃப்ரம் ஈச் அதர். ஸோ நம்ம மேலே இருக்க ஒரு டெரிவேஷனில் ஃபிகர் 5.7ல் எப்படி ரெண்டு பேரும் டுவோர்ட்ஸ் மூவ் ஆகிறாங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட், சோர்ஸும் வெளியே போகுது, listener also moving opposite to the source. அப்போது என்ன கண்டிஷன், என்ன நோட் அப்படின்னா distance between them is decrease. Distance between them is increases because they are moving away. No, distance between them is increases and apparent frequency is less than the actual frequency. So apparent frequency என்ன ஆகுது, it is less than the actual frequency. And third case, Vs and Vl become opposite to that in case 1. Vs and Vl என்ன ஆகுது, ஆப்போசிட்டாக வருது in case 1. Then we can write the formula n dash is equal to v minus Vl divided by v plus Vs of n. This is a formula for this second condition. Now case number 3. In this case number 3, the source and listener moving, they both are moving, they are not in rest. They move one behind the other. One behind the other, ஒருத்தருக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் போகிற மாதிரி. Source follows the listener. So listener is leading the way and source follows. Source is following the listener. So in this case, here we have to note some points. Apparent frequency depends on the velocity of the source and the listener. Okay, depends on the velocity, how speed they are moving. அது டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். And Vs becomes opposite to that of case 2. So நம்ம case 2 கம்பேர் பண்ணுறோன்னா இதில் Vs, the velocity of the source is opposite to that. Then here we can derive with the formula n dash is equal to v minus vl divided by v minus vs of n. So last case, second case is the same formula, but vs is opposite, then we are writing with the minus. Have you understood, children? இதில் நம்ம 3 டெரிவேஷன் டெரைவ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா fourth கேஸில் both the source and listener move, they move one behind the other. இதில் பார்த்தோம்னா தேர்ட் கேஸுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட். லிசனர் ஃபாலோஸ் த சோர்ஸ். சோர்ஸ் ஃப்ரண்ட்டில் போயிட்டுருக்கு, சோர்ஸ் இஸ் லீடிங், லிசனர் ஃபாலோஸ் த சோர்ஸ். அப்போ இதில் என்ன நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னா அப்பரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த சோர்ஸ் அண்ட் த லிசனர். இதில் அப்பரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி என்னவாக இருக்குது, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வெலாசிட்டி ஆஃப் சோர்ஸ் அண்ட் த லிசனர்.
Vs and Vl become opposite to that of case 3. In the case Vs and Vl becomes opposite to that of the case 3. Case 3 Vs and Vl வந்து opposite இருக்கு. Then formula also opposite to the case number 3. V plus Vl divided by V plus Vs half n. This is the condition for 4. And next is fifth case. The source is at rest. Source என்னவா இருக்கு? It is at rest. And listener moves towards the source. Source restல இருக்கு. Listener என்ன பண்றாருன்னா he is moving towards the source. அப்போ source restல இருக்கு. Listener alone moving towards the source. இதில் என்ன நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம், distance between the source and listener decreases because he is approaching towards the source and apparent frequency is more than the actual frequency. Then Vs is taken as 0 in this case because the velocity of source is 0. As per this case, the position of the source is here at rest. So Vs equal to 0. And now the formula will become n dash is equal to V plus Vl divided by V of n. This is point number 5. Then sixth one we can say the source is at rest. Okay, so what is the position now? Source is at rest. The listener moves away from the source. Source வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கு. Listener என்ன பண்றாரு? He is moving away from the source. Okay, and now we can say, so last caseல பார்த்தோன்னா listener moves towards, இப்போ அதே தான் but opposite, and distance between the source and listener increases and apparent frequency is less than the actual frequency. Then here Vs we can take as 0 and the formula we can write for this is n dash equal to V minus Vl divided by V of n. சரியா? Then seventh point, listener at rest and source moves towards the listener. So listener இப்போ 5 6க்கு இது ஆப்போசிட்டாக வருது. So listener is at rest but the source is moving towards the listener. So he is approaching. So definitely the distance should be decreasing. So we'll see what is the note in this. We have to note it here is distance between the source and listener decreases. Okay, the distance between the source and listener decreases. And in B point, second point, we can write the apparent frequency. The apparent frequency is nothing but the sound observed, the frequency observed by the listener is more than the actual frequency. So the actual frequency விட what he feel, what he observed, that is greater. Here listener is at rest, then we can write VL is equal to 0. Then we can write the formula n dash is equal to V divided by Va minus Vs of n. Then we can say in last point, listener at rest. Again that same but opposite to the seventh point, source moves away from the listener. It is moving away. So away அப்படின்றப்போ என்ன ஆகும்? Distance definitely increase ஆகும். So the distance between source and listener increases. At the same time, the listener he feels some frequency, that apparent frequency is less than the actual frequency. So here listener at rest, then we can write the formula VL is equal to 0. This is in case 2. And see from the seventh case, this in 8. So here it is, we can say the source moves away from the listener as compared to the seventh one. Here we are having the formula V divided by V plus Vs of n. Okay, and in the 8 derivations, 8 formulas, we have separate derivation. எங்கன்னா higher classல we will discuss that. சரியா? ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எப்படி இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறதுலாம் நம்ம ஹையர் கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இப்போதைக்கு இந்த ஃபார்முலா மட்டும் you have to thorough it. And after the tabulation, so small paragraph is there. Here suppose the medium, say the medium is wind, is moving with the velocity w ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா in the direction of propagation of sound means, in this case the sound v should be replaced with v plus v. ஓகே, நம்ம ஃபஸ்ட்டில் என்ன எடுத்துக்கிட்டோம், மீடியம் வந்து இட் இஸ் ரெஸ்ட்ன்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ என்ன கண்டிஷன் கொடுக்குறோன்னா, த மீடியம் இஸ் விண்ட், இட் இஸ் மூவிங் அலாங் த ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் த சவுண்ட் அப்படின்றப்போ we can write the total velocity of the sound. The total sound velocity will be taken as v plus w. Suppose the medium of wind is moving opposite to that
velocity of sound means we can write the velocity will be taken as v minus w. So have understood children? அப்போ v plus w எதுக்கு எடுத்துக்குவோம்? Windum velocity of sound same direction move ஆச்சுன்னா. Suppose wind against move ஆச்சுன்னா we can write v minus w. Wind towards velocity of sound move ஆச்சுன்னா we can take v plus w. So this is the thing we have to note in this. Okay. And so for today's homework, so in this tabulation 5.2, you mark first 4 alone. Okay, you throw first 4 alone from first case 1, case 2, case 3 fully. Everything you have to write like a tabulation. Okay, up to first 4 points. In the 4 points, you full thorough பண்ணிட்டு then you write in your homework part, அதை photo எடுத்து then you send that image to my personal WhatsApp number. Okay, and rest of the topics. So following that, we having solved problems. Then 2 more topics are here. We'll discuss that and in our upcoming class. Okay, thank you children.